çok. It's pretty hot. And humidity is high. Bir de hocam yarın ders yok, o güzel pozitif. You're total free. Yes. And academically and social, right? Yes. Kafa hocam ben And geç geldim. Yok mu yazdınız beni? Who are you? I cannot see you now. Ege Demir Ünal. Aynen. Yes. But it doesn't matter. So it's just, we are just ending the term. Yes, you can call your parents to see that you're attending the class, and I can tell something online if they ask. We started the unit Space and Beyond, right? Lots of things about space, billions of galaxies, stars, asteroids, and etc. Rovers that we send, that we launch to Mars. All right, we state where we stopped here, right, on solutions. And let's remember that we did. The very first, who remembers definitions of these words? For example, asteroid. Is it a rock that flies through outer space? Ebru? Hocam Ebru bugün mikrofonunu pek açamıyor da arkada inşaat varmış. Alright. Simay? Hocam efendim. Let's do it together. So just, I don't want to Ben make bir tanesini yapmıştım. Bunu yine aynı şeyi söyleyeceğim. For example, matching system. Do you remember how to make it practically? How to match the definitions with the vocabulary? Hepsini hatırlamıyorum, hayır. For example, if the word is noun, Bunu anlamaya çalışıyordu. search here a noun that starts with a noun, right? And if a verb, so we search for verb. And if an adjective like hazardous, and we see dangerous area. Hazardous is something dangerous. And a track, for example, do you remember what track is? Track, to follow. You follow things, the movement or progress of something. For example, infrared, if something more than red, right? The kind of light humans can see without special glasses. And these words are mentioned in ongoing text. For example, we can see them here accounted for, no location. Planetary, something related to planet. Identify, to sort something out, to verify. Measure is calculating something. And let's remember what the text says. For example, here we see a team, right? The team's called Planetary Defense Team. And it was called previously as a Planetary Defense Coordination Office. There is an office at NASA. And they calculate, they identify asteroids to save the Earth. And they call this kind of objects as near-Earth objects, NEO. And they are mountain-sized and very big, very huge, can be very huge asteroids. And there are smaller, of course, smaller asteroids, like 90-meter asteroid. It doesn't depend on the size, of course. So even a smaller asteroid can explode on Earth. But mostly big-sized asteroids, they just whiz past the Earth. They don't touch the Earth, they go away. So we see the number here. And they are going to create a space telescope to identify the other types of asteroids, not to get in trouble. So let's make it.
Was it? And what kind of asteroids are called as potential hazardous asteroids? Murathan. Sorry, teacher. I was in the bathroom, so I could not hear you. Okay, it doesn't matter. So there are some asteroids very dangerous. So why are they called as dangerous? Why don't we call all asteroids in space as dangerous? You know, every planet has an orbit, right? Yeah. Like social distance, 1.5 meter, right? As we circle you, so there's a orbit. And if the asteroid enters or comes closer within 7.5 million kilometers, so we recognize it as an potential hazardous asteroid, right? So it should be close to us, the first. And what are the solutions? Let's read it. 2 defense solutions could be launched, they say. Can you read this too, please? Second one. No, first and second together. The first is DART, the Double Asteroid Redirection Test. DART is a planetary defense-driven test of technologies for preventing an impact of Earth by a hazardous asteroid. Another suggested defense against the PHA on course to hit Earth is to blow it up using a nuclear weapon. It may sound like a plot from a film, and it was the subject of the 1998 film Armageddon. The 8-ton rockets would be fired at an approaching asteroid with the hope of bumping it off course. If the asteroid was too close to Earth for this plan to work, the rockets would carry nuclear bombs to blow it up instead. So we see, thank you for an excellent reading. And we see here 2 defense solutions. The first is sending a rover or a spaceship to space for redirecting the asteroid that may possibly enter the Earth. And it's called as double asteroid redirection test. Just sending a spaceship and its mission to destroy or to change of this asteroid. And the other is a bit scary, but that happens in space. The impact won't touch us, but here we see another nuclear weapon. So nuclear weapon always scares public. And just another suggestion is to defense against PHA, potential hazardous asteroid, on course to hit Earth is to blow it up, just explosion, right? With nuclear weapon, it may sound like a plot from film, so it's kind of scene from a film as it happened, as it filmed in Armageddon. 8-ton rockets would be fired at an approaching asteroid, so it comes nearer and you send 8-ton rockets launch to aiming to bump it off. Oh my God. And if the asteroid was too close to Earth for this plan to work, the rockets would carry nuclear bombs to blow it up instead. So I think there should be an impact and a consequence as a result. What's this? If you send 8-ton rockets with a nuclear bomb, we may affect atmosphere in a wrong way, I think. But this is the better option, sending a spaceship, and that will change the direction of an asteroid. Sıla? Yes, teacher.
Did you get the sense here? Solutions. Çözümler kafana yattı mı? Yani pek anlamadım hocam ben. Şöyle, iki tarz çözüm var. Asteroidler biliyorsun, bilinmeyen cisimler. Dünyaya girdiği zaman meteor oluyorlar. Dünyaya muhtemel zararlarını önlemek için iki seçenek göz önünde bulunduruluyor. Birincisi uzaya bir uzay gemisi tarzında ya da bir uydu gibi, satellite gibi bir şey göndermek. Onun sayesinde asteroidlerin yönünü değiştirmek, yani dünyaya geliyorken yönlerini değiştirecekler. Böyle bir planları var. Anladım hocam. Direkt intihar şey gibi düşün. Kendisini hani ona vuruyor, asteroide vuruyor ve asteroidin yönü değişiyor. Artık dünyaya hiçbir zararı olmaz. Bu birinci seçenek, yani çözüm olarak. İkincisi ise ne diyor? Hatta Armageddon isimli filmden de bir alıntı gibi geliyor olabilir diyor. Nükleer silah kullanımı. 8 tonluk roketin yaklaşan asteroide atılmasıyla yani tehlikenin önlenebileceğini düşünüyorlar ama hatta İkincisi sanki daha iyi değil mi hocam? direkt nükleer bombayla mı patlatmak? Evet. Peki nükleer silahın etkisi olmaz mı dünyaya, atmosfere acaba? Yani Olabilir hocam, doğru. Hiç onu düşünmedim ben. sonuçta atmosferin dışında bile gerçekleşse hani o şey yüzeyde girmeden daha sıkıntı bence hani. Aynen hocam. Uzun vadeli zararı olabilir diye düşünüyorum ama bu biraz daha şeyde gerçekleşiyor, deplasmanda. Bunlar seçenekler arasında. Ama şu ana kadarki tarihimizde zaten hani birçok asteroidin dünyaya zarar vermediğini, sadece bazılarının, ki bunların genelde küçük boyutta olanlar olduğu söyleniyor. Chelyabins'e düşen mesela 1200 kişi yaralanmak. Büyük cismi olanlardan mesela 1 kilometre genişliğinde olanların ise genellikle yani şu kadar sayıdaki büyük cismin gözü görülür bir zarar vermediği söyleniyor dünyaya. Alright, let's switch to English and true, false and not given, not mentioned. The very first, Ufuk, are you with us? Yes. As always, right? Thank you. Yes. Earth doesn't appear to be in any danger from an asteroid that measure 1 kilometer wide. This is false, I think. For example, you imagine that there's an asteroid sized 1 kilometer wide. Yes. And we see here, of course, there are lots of numbers here. Asteroids near Earth measuring 1 kilometer wide, and they're called as near Earth objects, right? And none of the 887 about they may bring a significant danger to planets. There's no asteroids that are 1 million, wait, what? 1 kilometer wide that are dangerous, but there is a dangerous asteroid near us. Yes, dangerous asteroids happened in a smaller size, not 1 kilometer wide, but so this kind of asteroid could bring the death for all people. So it would be the end of the Earth if an asteroid 1 kilometer wide fall down, and it would bring the end of America or end of Europe totally, or Asia, if it depends on the place where it falls. But this kind of asteroids, they don't fall. Just smaller asteroids, they fall to Earth. So we call it as true. They don't bring any danger to Earth. But here another. We don't need to worry about small asteroids under 200 meters wide. Simay. 1 kilometre çapındaki asteroidlerin dünyaya düşme şeyi zaten yok.
887 tane cisim belirlenmiş, hiç olmamış. Olsa zaten şu an bu dersi yapamıyor olurduk. Ama 20 metre genişliğindeki bir asteroidin düşmesine endişe etmeli miyiz? Ya da düşer mi sence? Olası ne? Etmeliyiz endişe. Kesinlikle, çünkü Çelyabinsk değil mi? Evet. Nerede? 19 diyor. 19 Efendim metre. hocam? Ha, evet. Çelyabinsk'e düşen asteroidi düşündüğümüz zaman endişe etmemiz gerektiğini söylüyor. Evet. This is true. This is false. I'm sorry. We don't need. We need to worry about small asteroids under 20 meters wide. And how about this third one, Muratan? A special telescope will provide a complete defense against asteroids hitting Earth. Not complete. Not complete, right? Thank you. So maybe they might send some rockets to destroy it. So it was asteroids. We tried to learn something here. You see, very interesting. And now let's go to grammar. To speculate, we often use the modal verbs might, may, could, must, and can't. Might, may, and could refer to possibility, as we know. Can't refers to a perceived impossibility. Must refers to a perceived certainty. When we see can or can't, it's possibility or impossibility, and this is certainty, right? Must. When we refer to past events, the modals are followed by have plus past participle, as we know. Like here, where is it? Must have boiled. So we see the must modal verb in past. And when we refer to present or future events, the modals are followed by bare infinitive. Bare infinitive in Turkish, yalın hal. So there is a verb, but without to. I can go. It may rain. We don't say it may to rain. If you use to, it's infinitive. If you don't use to, it's bare infinitive. I can go, I can swim, we may go. Like this. You must try. We don't say you must to try, like this. And we also use be, bound to, certain to, likely to, there's to speculate about past and present and future events. So these are used for speculating past, present, and future events. He is certain to come. They are very likely to pass the exam. Kind of this. So high possibility and certainty we see. Be bound to, certain to, express greater certainty than be likely to. Kuvvetli muhtemel. Kesinlik tabii muhtemelen daha kesindir. Now this is grammar, of course, but I think we practically know how to use these models in past, in present, and future. For example, if I say, Ufuk, it may rain tomorrow, do I speculate about present or future? Future. Exactly, thank you. All right, let's see here. Speculating models must, bound to, certain to, very likely, might, can't, may, and the other may in past, may for future, or for present, depending on the situation. And how to do this kind, how to fill in the gaps, it's better to see the following sentence here. Paid. We see here verb 3 form. That means before it there's have or something. So this sentence we were speculating
in past. And here is the same verb 3 form. We see here to exist. There is an infinitive, but this is not bear. And here we see another verb. We don't see a verb here, and etc. Let's try it. Are you with us? Watch. Sarp. Muratan. Which one? The first one. Ah. So, which possibly it's in past, right? Bu tarz doldurmaları yaparken bizim dikkat etmemiz gereken yapısal durumlar değil mi? Mesela şurada fiilin 3. hali olduğuna göre buraya biz mesela certain to paid diyemeyiz değil mi? Ya da bound to. Bunlar direkt eleniyor ya da can't be, yani söylenebilir ama burada spekülasyon olduğu için belki Yani ters önceden evet. Yani Türkçe çevirince biraz saçma oluyor ama Aslında biz Türkçe'de kullanıyoruz da sadece yani çok fark etmiyoruz. Bizi çoktan ziyaret etmiş olabilirler mesela diyeceğiz. Nasıl they deriz? have already. Exactly. Çok saçma oluyor Türkçe çevirince, o yüzden bir takıldım. Evet. O yüzden aslında hani dillerde biraz da Türkçe düşünmemek gerekiyor ya da insan kendi dilinde çok düşünmemesi gerekiyor. Yine bir yerde bir bağlantı var, kesinlikle var da hani diller arasında bağlantı var kullanım şekli açısından ama bazı yerde farklılık arz edebiliyor. Next, Ufuk, aliens. Murat Hocam abi. Sıla mı dediniz? Sesiniz bende çok geçip geliyor da anlaşılmıyor. Sen yap. Sağ. Ha, beni dememiş miydiniz? Olsun, sen ol. Tamam hocam. Buradasın. Aliens must have built things like the pyramids. Süpersin. Pyramids. Thank you. Çok iyi. Rica ederim hocam. Hı-hı. Yani biz burada yapıya bakıyoruz değil mi? Yapıda ne var? 3. hal var. Demek ki geçmiş zamanlı bir durum söz konusu şurada. Aliens must have built things like the pyramids. And the third. Kim demiştik? Ufuk demiştim değil mi? Ufuk. Simay. He has suggested the aliens are Burada bir to var mesela. To exist. Yani fiil var ve mastarlı fiil. Yalın hali değil. Mastar var. Burada ise zaten to'lar var yani. Hani bunların olma ihtimali yok değil mi? Geriye ne kalıyor? Very likely, might be, can't be, may. might be ya da may sanırım. O zaman ama şimdi might be dersek ayrıca burada bir fiil var. Might be exist der miyiz? Ya da ne deriz? Might exist deriz değil mi? Be'yi atarız. Yani burada ikisinde be olduğuna göre geriye ne kalıyor? Very likely and may. May'den sonra gelen fiil yalın hal olması gerektiği için yani may exist dememiz gerektiği için may'i de atıyoruz. Geriye ne kalıyor? Aynen. Bu şekilde hani yapıyla bu tarz soruları çözebiliriz. Bunlar hani testlerde de sınavlarda da çıkıyor bu şekilde.
yapısı çok rahat kendisini ele verebiliyor. Aliens are very likely to exist. Yani hayatta oldukları kuvvetli muhtemel diye öne sürmüş Stephen Hawking. Right. Earth. Let me do it myself. So Earth bound to the only planet with life. Şimdi buraya bound to getirmiş olsam sonra bir de fiil koymam gerekecek. Fiil yok. Certain to be olması lazım değil mi? Şu ikisi eleniyor. Might be or can't be ikisinden birisi olması lazım. Ama cümlenin akışına baktığımız zaman tek gezegen olabilir mi, olamaz mı daha yakın birbirine? Bence can't be. Olamaz. Hayatın olduğu tek bir gezegen olamaz. Okey. Ve bu tarz soruları yaptığımız zaman ayrıca bitişe doğru daha da kolaylaşıyor. İlk başta biraz zor geliyor ama bu tarz sorularda ayrıca bizim en kolaydan yapmamız lazım. Şu an baştan sona doğru gittik de aynı eşleştirme yapar gibi. Aklımıza ilk gelen kolay olan neyse onları ilk önce yerleştirmeliyiz. Zor olanları daha sonradan yerleştirirsek daha pratik yaparız. Simay, other forms of life are almost... Hı-hı. Other forms of the life are almost maybe. Yeah, kind of. Aslında hani kötü durmuyor. Almost maybe. But when we say may, we would use here not almost maybe, but very highly likely or very likely be out there derdik. Yani may koymak çok uymuyor buraya anlamsal olarak. Might be zaten be almış. Gereğine kalıyor. Bound to, certain to. Şu ikisinden birisi hangisi olur sence? Certain to. Kesinlikle. Certain to. Let's put it here. Hocam az önce internet gitti de geldim şimdi. Aha. Dedim bir şey mi oldu? Sence altı ne olur Ufuk? Contact with them might be the end for us. Evet. Might be seçmemizin sebebi fiilin de olması içinde değil mi? Çünkü burada Evet. fiil yok. Çok güzel. Ve gereğine kaldı 2 tane. So they may have the technology needed to build better weapons than us. Olabilir. Ama burada biraz kesinlikten bahsettiğimiz için metinde de görmüştük bunu. En iyi seçenek buraya bound to. They are bound to have the technology needed to build better weapons than us. And just it's left here. Let's put it there. Now let me make it bigger, wider. So they may have already paid us a visit. Aliens must have built things like the pyramids. Aliens are very likely to exist. Earth can't be the only planet with life. And they are almost certain to be out there. Contact with them might be the end for us. They are bound to have the technology and they may simply come to Earth. So we should learn the structure of these models that speculate. Now we are going to see another here. The first, let's make it and discuss. Space idioms. Be out of the world, be once in a blue moon, be over the moon, not being a rocket science, be very starry-eyed, be down to earth and easy to get on with, or just be down to earth. These are idioms. Evet, şimdi uzayla ilgili deyimlere bakalım.
Etrafımızdakilerin kullanıldığı. Simay, Evet hocam. şimdi bu deyimleri çözümleyelim bakalım birlikte. Mesela be out of this world. Sence nasıl bir şey olabilir? Bu dünyanın dışında olma. Bakıyorum hocam şimdi. Yani başka dünyadan gelmiş gibi. Krypton gezegeni gibi mesela. Yukarıdakilerle mi eşleştireceğim şimdi? Evet, eşleştireceğiz ama ilk önce bir deyimlere bakalım. Yani deyimler kendileri ne ifade ediyor? Çünkü biz sadece bu şeylerle kullanmak zorunda değiliz. Bunu çok farklı yerde de kullanabiliriz. Yani dünyanın dışında olduğuna göre çok ilginç bir şey olacağı kesin, değil mi? Çok şaşırtıcı bir şey olması lazım. Yani şu ana kadar dünyada karşılaşılmayan bir şey. Yani amazing diyebiliriz bunun için, değil mi? Be amazing. Şuna baktığımız zaman be once in a blue moon. Yani blue moon tam ayın olma şeyi kaç kez olur? 2 kez. Yani şunun için mesela neyi kullanabiliriz? Nadir. Nadiren diyebiliriz. Nadiren. Bulunmak. Nadiren. Bir şey yapmak şeklinde söyleyebiliriz. Over the moon. Be over the moon. Dememizin sebebi ise nedir? Bir konu hakkında çok güzel bir haber karşısında çok mutlu olmamız. Etekleri zil çalıyor şeklinde düşün. Çok mutlu. Şurada ise it's not rocket science. Yani roket bilimi, daha doğrusu bilim kendi başına çok komplike bir şey olduğu için çözümlemek zordur. Ama burada olmadığına göre demek ki yapılan işin çok basit olduğunu söylüyor. Yani çok rahat anlaşılabilecek bir konu olduğunu söylüyor. Çocuk oyuncağı olarak söyleyebiliriz buna mesela. It's not rocket science for you. Senin için bu bir çocuk oyuncağı şeklinde söyleyebiliriz. He's very starry-eyed. Yani çok romantik bir kişi olduğunu söylüyor mesela burada. Aynı zamanda şuraya baktığımız zaman he's very down to earth. Be very down to earth. Yani bunu Türkçe olarak karşılığı ne olabilir? Ayakları yere basan. Realistik. Onun dışında pratik, realistik olarak söyleyebiliriz. Simay, şimdi Hocam hep ben yaptım bugün. efendim? Hep ben yaptım bugün. Yok, şimdi sadece bir tanesini eşleştireceğiz. Jen's been accepted by Cambridge University. Hocam ben istediğimi yapsam buradan. Tam istediğini yap. He is very down to earth and easy to get on with. Anyone can boil an egg. An egg. Yanlış mı oldu? Yani anyone can boil an egg. Herkes yumurta kaynatabilir, değil mi? Yumurta pişirebilir. Bu çocuk oyuncağı olan bir şey, değil mi? Evet. Şimdi buradaki deyimlere baktığımız zaman hangisi çocuk oyuncağı içeriyor mesela? Sondaki değil mi işte hocam? Buradaki hani realistik bir kişi olduğunu söylüyor. Pratik, realistik. Down to earth. Yani ayakları yere basan şeklinde. O zaman Yani bilim çok zordur ya. Bilimle uğraşmak, roket bilimiyle uğraşmak özellikle çok komplikedir. not rocket science. Exactly. Yani bunu şöyle aldığımız zaman anyone can boil an egg. It's not rocket science. Herkes yumurta kaynatabilir, yumurta pişirebilir. Çocuk oyuncağı gibi bir şey. Sıla, Yes teacher. so just choose anyone Tamam. that you can do. Tamam. Hocam seri ait ne demek oluyordu söylemiştiniz de. Romantic. Very romantic. Tamam. Melankolik. He thinks every girlfriend he has will be the perfect wife. He is very starry-eyed. Exactly.
Thank you. You're So he welcome. thinks every girlfriend will be the perfect wife. He's very starry-eyed. Ufuk. Muratan. Yeah. Choose any of them to match with the sentences, the idioms. Hmm. Let's see. For example, Cambridge University is a very reputable university. And if I was accepted by Cambridge University, I would be over the moon, right? No, she's over the moon. Yeah. And you like Mike. So we see here Mike and he. And we can do this kind of matching exercise just seeing the pronouns Mike, he, Jen, she, right? Egg, it, and he, here. And let's see this. They are out of this world. Should be plural here. Like this, like special effects in the new Star Wars film are amazing. Like they're out of this world, so they're amazing. And once in a blue moon, which is very rare, hardly ever, right? We very rarely go to cinema, right? And we maybe once in a blue moon, just very rare. And we'll discuss these idioms using Quizlet. Take care. It's over. I take you a minute. See you next week See you, teacher. on Monday in the morning. Take care. Until then.